కన్వర్జన్స్ నేర్చుకుంటున్నాము. డెసిమల్, ఆక్టల్ అండ్ బైనరీ. ఓకే, దీస్ త్రీ కన్వర్జన్స్ నేర్చుకుంటున్నాము. ఆక్టల్ నుండి డెసిమల్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, డెసిమల్ టు బైనరీ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, డెసిమల్ టు ఆక్టల్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఓకే అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, ప్రీవియస్ లెక్చర్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే కన్వర్జన్స్, టైప్స్ ఆఫ్ కన్వర్జన్స్, బైనరీ అండ్ డెసిమల్. కన్వర్జన్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం గుర్తుండాలి, బేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ది నెంబర్ సిస్టమ్ గుర్తుండాలి. డెసిమల్ బేస్ వాల్యూ ఏంటమ్మా 10, ఓకే, అండ్ బైనరీ బేస్ వాల్యూ 2. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్స్ సిస్టమ్స్ బేస్ వాల్యూస్ ఏంటి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కన్వర్జన్స్ చేస్తాం, ఈజీగా కన్వర్ట్ చేస్తాము ఒక నెంబర్ సిస్టమ్ నుండి వన్ నెంబర్ సిస్టమ్ టు అనదర్ నెంబర్ సిస్టమ్. అయితే ఏంటి, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఓన్లీ బేస్ వాల్యూతో మనం కన్వర్ట్ చేస్తామా లేదు, ఇంకా మనకి ఏం కావాలి, ఫస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, మనం ఏంటి గుర్తించాలి, అది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది ఆ నెంబర్ అనేది, మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది దాన్ని మనం అంటే మనకి ఫస్ట్ ఏ ఫార్మాట్ అనేది తెలియాలి. ఇంకా ఎలా తెలుస్తుంది, నెంబర్ సిస్టమ్, బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ అనుకోండి. బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ బేస్ వాల్యూ ఏంటి 2. అండ్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అది బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ కోడ్ ఫార్మాట్ అని, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది డెఫినేషన్. ద బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 digits. ఓకే, 2 digits, that's 0 and 1. The 2 digits are 0 and 1. అంటే ఏంటి, మనకి ఏదైనా ఫార్మాట్ 0 and 1 ఫార్మాట్లో ఉంది, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా 0 and 1 ఫార్మాట్లో ఉంది, ఓన్లీ 0 and 1 2 నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతా ఉన్నాం. ఇది ఏంటి, ఇట్స్ బైనరీ ఫార్మాట్, బైనరీ కోడ్ ఫార్మాట్ అని బ్లైండ్గా అనుకోవాలి. అండ్ బేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బైనరీ ఇస్ 2. The help of that base value we are converting. We can easily convert one number system to another number system. మనం చాలా సులువుగా కన్వర్ట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ ద డెసిమల్ బేస్ వాల్యూ ఇస్ 10. And the next the decimal, how we are find out ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, ఓకే అది డెసిమల్ ఫార్మాట్లో ఉంది, అది డెసిమల్ అని ఎలా అనుకుంటాం, అని క్వశ్చన్ ఇస్తే కన్వర్టర్ టు డెసిమల్ టు ఆక్టల్ అన్నప్పుడు ఏంటి, ఓకే ఇది డెసిమల్ అని మనం కనుగొంటాం. లేదు ఇవ్వలేదు, జస్ట్ ఓన్లీ నెంబర్ ఇచ్చాడు, నెంబర్ ఇచ్చి కన్వర్ట్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఆక్టల్, 91 కన్వర్ట్ టు ఆక్టల్ అన్నాడు అనుకుంటే అప్పుడే ఉంటుంది ప్రాబ్లం. అయితే మీకు ఏం తెలియాలి, ఓకే ఇది డెసిమల్, ఓకే డెసిమల్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఏంటి, డెసిమల్ వాల్యూని ఎలా బేస్ వాల్యూ 10 అండ్ డెసిమల్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 0 to 9 నెంబర్స్, వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్స్ ఈస్ ఆర్ ఇన్ 0 to 9. ఓకే, ఈ నెంబర్స్ 0 to 9 ఇక్కడ చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి 0 to 9 1 0 to 9 అండ్ 9. Now this is a decimal. Base value is 10. Now coming to this, in this lecture ee roju manam em neerchukuntunnam, convergence octal, binary and decimal we know already. In previous lecture we learned now, that's why we know already the decimal and binary. Now coming to this octal, ipudendi octal neerchukuntunnam. Octal ante endi, octal number system 8 to 0 to 7. The base value of the octal is 8. The base value of the octal is 8. The binary base value is 2, decimal base value is 10, and the octal base value is 8. With the help of these values, you are converting. You can easily convert one number system to another. Octal to decimal, decimal to octal, octal to binary, binary to octal. Here, it is used frequently in digital circuits. Used frequently in digital circuits. I said already in previous lectures. Whatever the data we are sending, okay, that all information computer is accepting, but the computer system is converting it into the computer language, machine language. Okay, the digital formats, digital circuits. In Japan, మనం ఏదైతే కంప్యూటర్ సిస్టమ్కి సెండ్ చేస్తున్నాం ఇన్ఫర్మేషన్ అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, బట్ ఏం చేస్తుంది అని దాని లాంగ్వేజ్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని ఏమంటారు డిజిటల్ సర్క్యూట్స్, ఫ్రీక్వెంట్లీ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్. అండ్ ఈజీ కన్వర్షన్ టు
easy converting it into binary and the fewer digits. And here we are having a conversion decimal to octal. ఇక్కడ ఏంటి డెసిమల్ వాల్యూ ఏంటి 91 అమ్మా. 9 is in the format of why we are saying this 91 is a decimal, because of the reason is in decimal you are having 0 to 9 bits. Is 0 to 9 ఏవైతే ఉన్నాయో numbers ఇక్కడ present అయ్యేటువంటి decimal. And base value of the decimal 10. Okay, decimal base value is 10. Octal base value 8. In this octal also we are counting that numbers bits 0 to 7. And with the LCM, with the conversion decimal to octal, LCM with 8. 8 ones are 8. 8 ones are 8. Remaining 1. Okay, now here 11. 8 ones are 8. Okay, 11 minus 8, 3. 11 minus 8, 3. Remaining value, remainder value is 3. And then next 8. 8 ones are 8. 11 minus 8, 3. 8 is it possible to dividing this 8? Okay, 1? No. 0 and the remaining 1. Now the binary value is MSB to LSB. Most significant bound and least significant bound. Yes, after conversion of this 91 decimal to octal, the value is 133. 133. Okay. Then next conversion to octal to decimal conversion. Here 372. How you are saying this octal? Okay, octal. In the octal also we are having the format is 0 to 7. In decimal also same 0 to 9 in decimal. But in octal we are having 0 to 7. 372. Why here I am saying is octal? Decimal kuda kanachchu kada madam, ఇది decimal kuda అవుతుంది kanachchu kada. ఎందుకు అనంటే here the decimal is 0 to 9 and the octal 0 to 7. Here 372 is a octal to convert decimal. First here మనం ఏం చేస్తున్నాము, కౌంట్ చేస్తున్నాము, ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 1 2 3 బిట్స్ ఉన్నాయి. అయితే మనకి ఇక్కడ ఏంటి కండిషన్ 0 to 7, 0 to 2. I have to count only 0 to 2. Okay, now the conversion, the octal to decimal 3 into 8 to the power of 2 plus 7 into 8 to the power of 1 plus 2 into 8 to the power of 0. I said in previous lecture నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు ఏంటి a power 0 is equal to 1 అయినప్పుడు a power 0 is equal to 1. Okay, based on in mathematics you are already learned in our schooling. మీరు స్కూల్లో నేర్చుకున్నారు. And 3 into 8 is 64 plus 7 into 8 plus 2 into 8 to the power of 0 means 1. And 3 into 64. Here you see 3 4s are 12, 1 carry. Okay, 3 6 are 18 plus 1 19, 192. 192 and 7 8s are 56. 2 1s are 2. Now 192 plus 56 plus 2, 250. The base value of this decimal base value is 10. And the next converting octal to binary. Here, why here I am saying this octal 472? Why? Because in 4 4 and 7 and 2 these are in 0 to 7. 472. The base value of the octal is 8. To convert to binary. Okay, I said in first definition, in easy conversion to binary. Why I am saying this easy conversion to binary? Here you see that 4 individually you divide the bits. Individually divide. Okay, parts ka divide cheyandama. Divide chesindi binary format LCM with you converting to octal to binary. Okay, binary base value 2. Okay, LCM with 2. Here first one is 4 now. Okay, 4 you divide this.
Okay, 2 2s are 4, remainder 0. And 2 1s are 2, remaining 0. MSB to LSB, most significant bound to least significant bound. 100. Okay, first you count that 4 100. Then next 7 111 and here 111 and 2 0 1 0 0 1 0. And then next binary to octal conversion. Here the binary value, how we are finding this binary value, because in 0 and 1 only in this year having only 0 and 1. This binary only 0 and 1 and this is here 100 100 binary value, or else you can also follow the for easy format 100 1 2 4 8 16 32 format. Here 1 2 4, okay 4 and 1 2 4 1 plus 2 3 3 plus 4 7, and here also you can apply same format 1 2 4. Here 1 is in place of the 2. Now the octal conversion of binary to octal conversion, the value is 472. Okay, అర్థమైందమ్మా క్లాస్. మనకి ముందులో ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఇన్ ప్రీవియస్ లెక్చర్ ఏం నేర్చుకున్నాము? కన్వర్షన్ బైనరీ డెసిమల్, డెసిమల్ టు బైనరీ, బైనరీ టు డెసిమల్, and base value of the decimal and base value of the binary. Today's lecture conversions octal decimal binary, between octal decimal